Hello everyone, so welcome to the lecture number 8. Today's topic is Bernoulli's theorem. Okay, this is the highly most IMP question. Okay, so H most IMP. This is not IMP only. This is most IMP and highly most IMP question. Bernoulli's theorem. Okay, તો કરી નાખજો આને બરાબર છે. ચલો જવા દઉં છું બધું કચરો. નાવ એનર્જી કન્ઝર્વેશન લો છે આપણો, એના પર આખો થિયરમ છે એ ટકેલો છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ પાયોનિયર ઓર આઈ કેન સે ધેટ એક ફ્લુઇડ મિકેનિક્સની અંદર એક બેઝિક થિયરમ કહી શકાય કે કોઈ બી જગ્યાએ તમે ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સની વાત કરતા હો જ્યારે there are two types of fluid mechanics. Okay, fluid statics and fluid dynamics. Okay, when fluid is flowing somewhere, then it comes in under the fluid dynamics. तो फ्लूइड डायनेमिक्सની જ્યારે વાત કરતા હો ત્યારે પાઇપની અંદર ફ્લુઇડ છે અપર સાઈડ જાય, નીચે બી આવે. ઓકે, પાઇપનો એરિયા ઇન્ક્રીઝ થાય, પાઇપનો એરિયા ડિક્રીઝ થાય, પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય, પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય, આવું બહુ બધું થાય હે ને. કોઈ બી પાઇપમાં ફ્લુઇડ ફ્લો થતું હોય તો કાં તો પાઇપની હાઇટ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થાય, અથવા એની અંદર વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થાય, અથવા એની અંદર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થાય. ઓકે, તો આ બધું થાય. ધેન ઓલ્સો સમથિંગ ઇઝ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, એ સમથિંગ શું છે એ આજે આપણે આ થિયરમની અંદર જોવાનું છે. લેટ્સ સે વી હેવ અ સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો ઇન અ પાઇપ. ઓકે, લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ અ પાઇપ એન્ડ I have streamline flow over here like this way. Okay, this is a different point pipe. You can see that cross section is not same. Okay, over here and over here cross sections are different. Let's say this is a entrance point 1 and this is point 2. Whatever over here is 1. Let's say અહીંયા આ એક જસ્ટ એક પોર્શન બતાવેલો છે, પાઇપનો એક પોર્શન બતાવેલો છે. પાઇપ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ લાઈક ધીસ વે. પાઇપ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. ઓકે, એ જસ્ટ પાઇપ છે, એ પાઇપમાંથી ફ્લો થાય છે ફ્લુઇડ. વી આર જસ્ટ ફોકસિંગ ઓન ધીસ મચ પોર્શન. ઓકે, પાઇપ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ, એ તો જાય જ છે. ચલો, સો વી આર ઓનલી ફોકસિંગ ઓન ધીસ મચ પોર્શન. નાઉ લેટ્સ સે ધ એરિયા ઓવર હિયર ઇઝ A1, એરિયા ઓવર હિયર ઇઝ A2. Fine. Pressure over here is P1. Let's say like this way. Pressure is over here is P1 and pressure over here is P2. Fine. Okay. Velocity over here is V1. Velocity over here is V2. Okay. Now remove 1, 2. Velocity is V1. Velocity is V2. Okay. Enough. Okay. Now let's say in time delta t fluid enters into the pipe from one point. Okay, in time delta t fluid enters into the pipe from one point. This is point 1, this is point 2. Okay, 1 point. Okay, fluid enters થાય છે. Wow. So let's say in delta t time fluid છે અહીંયાથી અહીંયા સુધી પહોંચે છે. So fluid is entering from here, starting કર્યું તો delta t time ની અંદર let's say fluid is reaching over here, somewhere over here. Okay, up till here. So this length will be let me write it over here. This length will be V1 delta t. How much? V1 delta t. Let me write like this way. This length will be V1 delta t. Fine, V1 delta t. Okay, ચલો અહીંયાથી ફ્લુઇડ એટલે સુધી પહોંચે છે અંદર. V1 delta t છે, આટલી લેન્થમાં પહોંચે છે delta t ટાઈમની અંદર. લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલોસિટી ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. ભૂલી તો નથી ગયા ને, હે ને? સો લેન્થ, ધીસ મચ લેન્થ ઇઝ વેલોસિટી V1 ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ delta t. ઓકે, તો નાવ હવે એ જે ફ્લુઇડ છે એ અહીંયા ફ્લો થઈને આવશે અહીંયા આવશે. સો લેટ્સ સે અહીંયા ડેલ્ટા ટી ટાઈમમાં એ ફ્લુઇડ અહીંયાથી લઈને અહીંયા પહોંચે છે. ડેલ્ટા અહીંયા રિવર્સ અહીંયા એન્ટર થયું, ડેલ્ટા ટી ટાઈમમાં અહીંયા પહોંચ્યું. અહીંયા રિવર્સ થિંકિંગ કરવાનું છે. અહીંયા પહોંચ્યું,
delta t time ની અંદર exit થયું. Okay, from here fluid is entering. Okay, now start. Okay, entered delta t. Okay, finish. So finished over here. Starting from here, finish from here. Now let's say here, starting from here, finishing from here. Delta t time ની અંદર fluid બહાર નીકળવું જોઈએ. Let's say it has reached over here. Okay, and delta t time માં fluid બહાર આવે છે. So this distance will be v2 delta t. This one is v1 delta t. This distance will be v2 delta t. આવું બધું કેમ કરું છું? કારણ કે આપણે હમણાં યુઝ થશે આ બધાનો, હે ને? બધાનો આપણે યુઝ થવાનો છે. ચાલો, ફાઇન, વેરી ફાઇન. સો નાવ કેટલું વર્ક ડન થશે? વર્ક ડન. સો વર્ક ડન કારણ કે આ ફ્લુઇડ અંદર એન્ટર એમ તો એન્ટર નહીં થાય ને. એક ફોર્સ બોર્સ લાગશે તો એન્ટર થયું છે ને. કોઈ પાઇપની અંદર એમને ફ્લુઇડ ફ્લો થાય ક્યારે? ના થાય. મોટર મૂકવી પડે નીચે તો મોટર છે એને ફ્લુઇડને ધક્કો મારે કે જા ભાઈ ઉપર જા, ટેરેસ પર જા, ટાંકાની અંદર જા, તો જ ફ્લુઇડ જાય ને. તો અહીંયા ફોર્સ લાગે છે ફ્લુઇડને, એટલા માટે ફ્લુઇડ છે ઇઝ એન્ટરિંગ ઇનટુ ધીસ પાઇપ એન્ડ ઇટ ઇઝ કમિંગ આઉટ ફ્રોમ ધીસ પાઇપ. ઓકે, સો વર્ક ડન એટ point 1 on fluid. વર્ક ડન ઓન ફ્લુઇડ. ફ્લુઇડ પર કેટલું વર્ક થાય છે? લેટ્સ સે W1 is equal to F1 into D1. F1 into D1. Okay, fine. But this F1, let's say this F1 force is equal to pressure 1 into area 1. Force is equal to pressure into area. Fine. D1, this distance is V1 delta T. D1 is V1 delta T. V1 delta T. Okay, V1 delta T. Okay, fine. Chalo. So this will be W1 is equal to P1 is pressure, A area, velocity. V1 delta T is the length. V1 delta T is the length. Length into area is equal to volume. Length into area is equal to volume. So let's say P1 into delta V. વોલ્યુમ તો કોન્સ્ટન્ટ જ રહે ને. અહીંથી જેટલું વોલ્યુમ એન્ટર થાય ડેલ્ટા ટી ટાઈમમાં એટલું જ વોલ્યુમ અહીંથી એક્ઝિટ થાય. વોલ્યુમ કંઈ વધી થોડું જાય. જેટલા વોલ્યુમનો ફ્લુઇડ એન્ટર થયું હોય ડેલ્ટા ટી ટાઈમમાં, લેટ્સ સે 5 સેકન્ડ 5 સેકન્ડની અંદર પાઇપની અંદર જેટલું ફ્લુઇડ એન્ટર થયું હોય એટલું જ 5 સેકન્ડની અંદર ફ્લુઇડ બહાર નીકળે. તો વોલ્યુમ ડઝ નોટ ચેન્જ. ઓકે, સો વોલ્યુમ ઇઝ ડેલ્ટા વી. ઓકે, વોટ ઇઝ ડેલ્ટા વી? ડેલ્ટા વી ઇઝ A1 V1 delta T. Okay, V1 delta T is length and this is area. Length into area is equal to volume. Fine. Now work done at point 1 is over. Now work done at point 2. So work done at point 2 by fluid. See here ફ્લુઇડ બહાર આવે છે, હે ને? મતલબ પ્રેશર આવી રીતે છે, પ્રેશર આમ છે, અહીંયા પ્રેશર આમ હતું. સો ફ્લુઇડ ઇઝ ગોઈંગ ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ પ્રેશર, બટ હિયર પ્રેશર ઇઝ ઇન ધીસ ડાયરેક્શન. ઘણા પૂછશે સર આવી રીતે કેમ સર? પ્રેશર તો આમ જ છે, ફ્લુઇડ આમ ફ્લો થાય છે. યસ, બટ અહીંયા બી આગળ બી પાઇપ છે ને. ધીસ પાઇપ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ પાઇપ. તો અહીંયા બી ફ્લુઇડ તો છે ને, અહીંયા બધી ફ્લુઇડ હશે કે નહીં? અહીંયા ફ્લુઇડ હશે કે નહીં? તો અહીંયાથી જે ફ્લુઇડ આવવાનું છે, અહીંથી ફ્લુઇડ જે બહાર આવવાનું છે, તો અહીંયા જે રહેલું ફ્લુઇડ છે એ આ ફ્લુઇડને આમ જ ફોર્સ લગાડશે ને. સપોઝ સમબડી ઇઝ કમિંગ ટુ મી એન્ડ આઈ એમ સ્ટેન્ડિંગ હિયર, તો એ પર્સન જે મારા તરફ આવે છે એ મારી સાથે અથડાશે, એ પર્સન મારી સાથે કોલાઇડ થશે. તો એ પર્સનને ફોર્સ કોણે લગાડ્યું? મેં લગાડ્યું. કઈ ડાયરેક્શનમાં? આ ડાયરેક્શનમાં. સિમ્પલ. સી ધીસ ફ્લુઇડ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ હિયર. ઓકે, ફ્રોમ હિયર, બટ હિયર ઓલરેડી ધેર ઇઝ અનધર ફ્લુઇડ. આ પાઇપ કન્ટિન્યુઅસ છે, તો આની અંદર બી ફ્લુઇડ છે. તો આ ફ્લુઇડ છે, આ ફ્લુઇડ સાથે કોલાઇડ થશે. તો આ જે ફ્લુઇડ છે, આ ફ્લુઇડ એ આ ફ્લુઇડને આમ પ્રેશર આપશે કે નહીં? પછી કેવું છે કે ફ્લુઇડ બહાર એટલા માટે આવશે કે ધીસ પ્રેશર ઇઝ હાયર દેન ધીસ પ્રેશર. અહીં બંને સાઈડ પ્રેશર છે, બટ ધીસ પ્રેશર ઇઝ હાયર એન્ડ ધીસ પ્રેશર ઇઝ લોઅર. ધેટ્સ વાય ફ્લુઇડ ઇઝ કમિંગ આઉટ. એ અલગ વસ્તુ છે કે અહીંથી જે પર્સન આવે છે તેને હું ફોર્સ આપું છું, પણ એ મને વધારે ફોર્સ આપે એટલે હું પાછળ જાઉં છું. Okay, so here also there is a pressure and pressure is due to this fluid. This fluid is giving pressure in this direction.
ઓકે, છતાં પણ ફ્લુઇડ બહાર આવશે. તો હિયર વર્ક ડન ઇઝ ઇન ધ ડાયરેક્શન, નોટ વર્ક ડન ઇઝ this in this direction, but opposite to the direction of the pressure. પ્રેશર આમ છે તો ફોર્સ આમ જ હોય ને, અને વર્ક ડન છે એ ફોર્સની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં થાય છે. ફ્લુઇડ તો બહાર આવે છે, બટ પ્રેશર ઇઝ ઇન ધીસ ડાયરેક્શન. તો જે ડાયરેક્શનમાં પ્રેશર છે એ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લાગતો હોય, તો ફોર્સ આમ લાગે છે અને છતાં વર્ક ડન આમ થાય છે, એટલે ધીસ વર્ક ડન વિલ બી નેગેટિવ. That's why work done at point 2 by fluid, and here it was on fluid. So difference understand karjo. Here work done on fluid and here work done by fluid. That's why W2 is equal to P2 delta V, but this will be negative. ઘણા લોકો પૂછે છે સર નેગેટિવ કેમ? Because the pressure is in this direction and work done is in this direction. That's why negative. Okay, so P2 delta V. Now, directly not P2 delta V, P2 into work done delta, okay, F2 D2. Okay, like F1 D1, F2 D2. And here minus F2 is equal to P2 A2. So F2 is equal to P2 A2. P2 into A2, F2. Force is equal to Papa. And D2 is V2 delta T. D2 is V2 delta T. That's why area into length is equal to volume. So it will be P2 delta V minus P2 delta V. Okay, આટલું ક્લિયર થાય છે બધાને? ક્લિયર, એકદમ ક્લિયર. Delta V will remain constant because it is a volume. Whatever volume is entering, same volume will leaving. Okay, chalo, fine. Now total work done. So total work done, W is equal to W1 plus W2. So W is equal to, W1 is P1 delta V, P1 delta V minus W2 is P2 delta V, P2 delta V. So it will be P1 minus P2 into delta V. This is a total work done. This much work done, P1 minus P2 delta V. चलो क्लियर થાય છે એટલું? This is the total work done. Okay, fine. ચલો now હવે અહીંયા જો, let's say from reference point, કોઈ એક રેફરન્સ પોઈન્ટ લો. અહીંયાથી રેફરન્સ પોઈન્ટ શું લેશું? ચલો આ V1 delta T છે ને અહીંયા શો કરું છું. This is V1 and this distance is V1 delta T. ઓકે, ચલો તો અહીંયા સમજી લો કે આ રેફરન્સ લાઈન છે. ધીસ ઇઝ અ રેફરન્સ લાઈન. એક રેફરન્સ લાઈન લઉં છું. ચલો આ જે ક્રોસ સેક્શન છે, આ ક્રોસ સેક્શન એની હાઈટ કેટલી? આ ક્રોસ સેક્શનનો આ પોઈન્ટની હાઈટ કેટલી? લેટ્સ સે h1. કેટલી આ ક્રોસ સેક્શનની અહીંયાથી હાઈટ કેટલી છે? h1. અને અહીંયાથી કેટલી હાઈટ છે? સો ધીસ હાઈટ વિલ બી h2. This cross section has height h1 from any reference line. कोई भी reference line लो, અહીંયા reference line लो, અહીંયા लो. Take any reference line you want. From this reference line, this cross section is on h1 height and this cross section is on h2 height from this. Okay, fine. Okay, now હવે અહીંયાથી જે વર્ક ડન થયું છે એ વર્ક ડન શું કામ કરે છે? તો કે ફ્લુઇડને અહીંયાથી ઉપર લાવે છે. પાઇપમાં પાણી ક્યાં ચડે છે? તો કે ઉપર આવે છે. ઇટ મીન્સ ઇટ ચેન્જીસ ધ હાઇટ ઓફ ધ વોટર. સો પોટેન્શિયલ એનર્જી વિલ ચેન્જ. ઓકે, સો લેટ મી રાઇટ હિયર. ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી of fluid delta U is equal to delta mg h2 minus h1, right? h2 minus h1, so it will be h2 minus h1. Our initial height is h1, final height is h2. So the equation of U is mgh, but our mass is, we have taken delta m.
ઓકે, m ની બદલે ડેલ્ટા m લીધું છે, તો mg h2 minus h1. This is delta u, change in the potential energy. Fine. Now delta m, but we already know that rho is equal to delta m divided by delta v. Okay, so delta m will be rho delta v g h2 minus h1, right? Delta v into g delta u. Fine. Okay, fine. Chalo, fine. Now see, here the velocity is v1 and here the velocity is v2. It means kinetic energy is also changing. Kinetic energy is also changing. So change in kinetic energy of fluid delta k is equal to k2 minus k1. So it will be 1 half delta m v2 square minus 1 half delta m v1 square. 1 half mv square, but here m is delta m. So 1 half delta m v2 square minus 1 half delta m v1 square. So it will be, I can also write like this way, 1 half delta m v2 square minus v1 square, right? Okay, chalo, fine. So it will be 1 half delta m is rho delta v v2 square minus v1 square. So this is delta k. Okay, we found total work done this much, change in the potential energy this much, change in the kinetic energy this much. Okay, now from work energy theorem, W is equal to delta k plus delta u, right? From work energy theorem, W, whatever we are doing the work, that will convert into change in the kinetic energy and change into the potential energy. જો અહીંયા જે વર્ક ડન થઈ રહ્યું છે, કોણ વર્ક ડન કરી રહ્યો છે? પેલો પંપ કરી રહ્યો છે. પાઇપમાં પાણી કોણ ફ્લો કરે? પંપ ફ્લો કરે. તો પંપ શું કરે છે? એ ફ્લુઇડને ઉપર બી લઈ જાય છે અને ફ્લુઇડની સ્પીડ બી ચેન્જ કરે છે. એનો મતલબ કે ફ્લુઇડની પોટેન્શિયલ એનર્જી બી ચેન્જ થાય છે, ફ્લુઇડની કાઇનેટિક એનર્જી બી ચેન્જ થાય છે. શેને કારણે? વર્ક ડનને કારણે. સો વર્ક ડન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી પ્લસ ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી. So this will be change in kinetic energy. Work done will be P1 minus P2. P1 minus P2 into delta V is equal to delta K. What is delta K? 1 half rho delta V V2 square minus V1 square plus delta U. What is delta U? Rho delta Vg H2 minus H1. Okay. What is going cancelled out? So delta V. What is remaining? Remaining is P1 minus P2 is equal to 1 half rho V2 square minus 1 half rho V1 square plus rho G H2 minus rho G H1. This much is remaining, right? This much is remaining. ध्यान आपजो बराबर. Okay, now let's say P1, let's say minus 1 વાળું છે અને આ બાજુ આવવા દો, બરાબર ની આ બાજુ, બરાબર is equal to is over here. So if this will come here, it will be plus, and minus 2 will come here, it will be plus over here. So this is one term. So this is the term 1. This is also term 1 with negative sign. It will come over here. So P1 plus 1 half rho V1 square plus rho G H1 is equal to, now P2 will come over here, so P2 will be plus, here it is minus, here it will be plus. P2 plus 1 half rho V2 square, 1 half rho V2 square plus rho G H2. Okay, that's all. This is the Bernoulli's theorem. See, pressure plus 1 half rho V1 square plus rho G H1 is equal to pressure 2 plus 1 half rho V2 square plus rho G H2. P1 plus 1 half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2
પ્લસ 1/2 rho v2 સ્ક્વેર પ્લસ rho g h2. ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ફોર. એનો મતલબ એવો થાય કે આ ટર્મ છે, 3 ટર્મ્સ: પ્રેશર, term with some velocity, term with some height, pressure, term with some velocity, term with some height. So these 3 terms, the summation of these 3 terms is always the same in every cross section. This one term is over here, height is over here, velocity v1 over here, pressure p1 over here. So p1 v1 h1, p2 v2 h2. See, this is over here. એનો મતલબ કે અહીંયા ત્રણ ટર્મનો સમેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 3 ટર્મનો સમેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સપોઝ આ પાઇપ હજી ઉપર જતી હોત અહીંયા ક્યાંક, અહીંયા તો અહીંયા ક્રોસ સેક્શન P3 A3 લીધો હોત આપણે, ક્રોસ સેક્શન A3, તો અહીંયા બી 3 ટર્મનો સમેશન ઇક્વલ થાય. સમજાય છે કાંઈ? સો 3 terms, these 3 terms over here is equal to these 3 terms over here is equal to these 3 terms over here. It means that P plus 1/2 rho v square plus rho g h is equal to constant. This is equal to constant. This is the Bernoulli's theorem. This is the Bernoulli's theorem. Okay, this is the Bernoulli's theorem. Clear થાય છે બધાને? એક મિનિટ જોવા દો. Okay, understand everybody? Now, so that's all for today. So first of all, we found the work done. Work done over here W1, work done over here W2. This work done is minus. Total work done will be summation, but this is minus, so this is total work done. Here the fluid is gaining the height, so there will be change in the potential energy. So change in the potential energy we found. Then fluid is gaining the speed also somewhat. So we change in the kinetic energy also. Okay, so we got the change in the kinetic energy. Then we already know from work energy theorem, whatever work done is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. Put this equation, collect 1 term over here. So 1 collect 2 term is equal to this one. So 1 is equal to 2. So it means these 3 terms is always constant at every cross section. Over here, over here, over here, over here, over here, over here. These 3 terms is always remaining constant. This theorem is known as Bernoulli's theorem, or this is the equation for Bernoulli's theorem. Okay, ચાલો તો આને બરાબર લખી નાખો, ઝડપથી છાપી નાખો, બરાબર છાપી નાખજો, બરાબર યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં પૂછાવાની પૂરી શક્યતા છે. પોઝ કરીને લખો, પોઝ કરી લો. Okay, so that's all for today. We will meet in next lecture with new concept. Thank you very much.